Hare Krishna, dear devotees, welcome back once again to our ongoing series in the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна. Дорогие преданные, добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о нашем возлюбленном Шри Вриндавандхаме. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Pastitade Shatarane. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So, we're continuing with our mini-series on the binding rope of spotless love, and this will be part 5. Итак, мы продолжаем наш мини-сериал «Связывающая веревка безупречной любви», и это будет часть 5. Now, while preparing for these lectures, which emphasize, obviously, devotion to the Supreme Lord, I was wondering how I'll ever obtain that devotion, because we so often hear that pure devotion to Krishna is rarely obtained. Готовясь к этим лекциям, в которых подчеркивается преданность Верховному Господу, я задавался вопросом, как я когда-нибудь обрету эту преданность, потому что мы так часто слышим, что чистую преданность Кришне можно обрести редко. And my thoughts were confirmed when I read the following in Nectar Devotion, chapter 1. Мои мысли подтвердились, когда в главе 1 «Нектара преданности» Шрила Прабхупада я услышал, пишет. And I'll have Mahavan, my translator, read this quotes from Srila Prabhupada. И я попрошу Махавана, моего переводчика, чтобы он прочитал эту цитату. Кришна не удостаивает преданным служением всех подряд. Кришне ничего не стоит даровать человеку материального счастья или даже освобождения, но получить от него в награду преданное служение гораздо труднее. Редкость преданного служения подтверждается также в тантра-шастрах, где Господь Шива говорит своей жене: «Моя дорогая жена, если человек очень тонкий философ, анализирующий различные процессы познания, он может достичь освобождения из материальных пут». So I was kind of losing hope, but then Srila Prabhupada concludes that devotional service can in fact be attained through the mercy of a pure devotee. Я уже было потерял надежду, но Шрила Прабхупада говорил, что милость можно получить, не теряя надежду. He quotes Chaitanya Charitamrita Madhya 19:151. Он приводит цитату Чайтанья Чаритамрита Мадхья Лила 19:151. Therein Prabhupada said, it is said, by the mercy of the spiritual master who is a pure devotee, and by the mercy of Krishna, one can achieve the platform of devotional service. There is no other way. Он пишет: достичь уровня преданного служения можно только по милости духовного учителя, чистого преданного Господа, и по милости Кришны. Другого пути нет. So I kind of breathed a sigh of relief. It looks like there's some hope there by the mercy of my spiritual master. Поэтому я вздохнул с облегчением, потому что по милости моего духовного учителя это станет возможным. But I was even more relieved when later I came across the following quote in the Padma Purana as cited in Bhakti Sandarbha 237:13. И затем я еще испытал большее облегчение, когда позже обнаружил следующую цитату из Падма-Пураны, приведенную в Бхакти Сандарбхе. Devotion to my spiritual master is more important than devotion to Hari. For if I am devoted to my spiritual master, then Lord Hari will personally reveal himself to me. Преданность моему духовному учителю важнее, чем преданность Хари. Ибо если я буду предан своему духовному учителю, тогда Господь Хари лично откроет мне себя. All glories to Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So we ended part 4 of this series with Krishna pulling the mortar to which he was tied to by Mother Yasoda through the twin Arjun trees, which caused them to fall down, thus liberating Nalukavera and Manigriva from the curse of Narada Muni. Итак, мы закончили 4-ю часть серии лекций тем, что Кришна протащил ступу, к которой его привязала мать Яшода, через деревья-близнецы Арджуна, из-за чего они упали, освободив таким образом Налакаверу и Манигриву от проклятия Нарада Муни. And with the loud sound of the trees falling, you remember, Nanda Maharaj came running to the scene and untied Krishna. И, услышав громкий звук падающих деревьев,
Нанда Махарадж прибежал на место происшествия и развязал Кришну. That's where we ended. И на этом мы остановились. But at this point, I'd like to backtrack just a little and discuss the monumental moment that Nalukavera and Manigriva were freed from the curse of Narada Muni. На этом этапе я хотел бы немного вернуться назад и обсудить грандиозный момент, когда Налакувера и Манигрива были освобождены от проклятия Нарады Муни. Was simply freedom from that curse the end of their story, or did they gain something more? Когда их освободили, на этом заканчивается история или следует некоторое продолжение? The answer is they gained more, they gained much more. In fact, they achieved life's highest goal as described by Prabhupada in Krishna book. He's quoting Krishna there. He writes, Krishna speaking, "Therefore, O Nalukavera and Manigriva, your lives have now become successful because you have developed ecstatic love for me. You developed ecstatic love for me. This is your last birth within the material existence." Ответ заключается в том, что они получили больше, гораздо больше. На самом деле они достигли высшей цели жизни, как описано Шрилой Прабхупадой в книге Кришна. Шрила Прабхупада цитирует самого Кришну. Он говорит: «Поэтому, о Налакувера и Манигрива, ваши жизни теперь стали успешными, потому что вы развили экстатическую любовь ко мне. Это выше, ваше последнее рождение в материальном мире». Now, what I found very interesting here is that Nalukavera and Manigriva achieved perfection, ecstatic love for Krishna, without having performed any significant devotional service. Что мне показалось здесь очень интересным, так это то, что Налакувера и Манигрива достигли совершенства экстатической любви к Кришне, не совершая никакого значительного преданного служения. Krishna makes it very clear in Bhagavad Gita that he can only be achieved by devotional service. Кришна очень ясно дает понять в Бхагавад-гите, что его можно достичь только с помощью преданного служения. Bhaktimam abhijananti yavanyas jasmi tatvataha tatamam tatva jantva vishate tad anantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, then he can enter the kingdom of God. Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. So, just how did these two wayward demigods achieve the highest goal of life and go back home, back to Godhead without doing any devotional service? Так как же эти два заблудших полубога достигли высшей цели жизни и вернулись домой к Богу? The answer to that question is found in Srimad Bhagavatam 10.10.25. Ответ на этот вопрос содержится в Шримад Бхагаватам 10.10.25. This is Krishna speaking. Это говорит Кришна. In a past life, these two trees were the demigods Nalukavera and Manigriva, who were cursed by Narada to become trees in Braja. Although normally I would have nothing to do with such materialists, I must fulfill Narada's promise to deliver them. В прошлой жизни этими двумя деревьями были полубоги Налакувера и Манигрива, которые были прокляты Нарада и стали деревьями во Врадже. Несмотря на то, что обычно я не имел ничего общего с такими материалистами, я должен выполнить обещание Нарады освободить их. So it's very clear, although they had no qualifications, Nalukavera and Manigriva attained perfection because Narada Muni desired it. Совершенно ясно, что хотя у них не было никаких качеств, Налакувера и Манигрива достигли совершенства, потому что этого желал Нарада Муни. And being compelled by Narada Muni's love for him, Krishna was obliged to liberate Nalukavera and Manigriva. Voila. Побуждаемый любовью Нарады Муни к нему, Кришна был вынужден освободить Налакуверу и Манигриву. Вот так. You could say that Narada Muni took responsibility for the deliverance of Nalukavera and Manigriva. Можно сказать, что Нарада Муни взял на себя ответственность за освобождение Налакуверы и Манигривы. And it wasn't the only time that Narada took responsibility for a fallen soul's deliverance. И это был не единственный случай, когда Нарада взял на себя ответственность за освобождение падшей души. In Chaitanya Charitamrita, Madhya 24.255, we hear Narada Muni say,
to Magrari the hunter. В Чайтанья-чаритамрите Мадхи 24.255 мы слышим, как Нарада Муни говорит Мригари охотнику. Yadi dhara amara bhachana tabe sekarati pari tomara mochana. If you listen to my instructions, I shall find the way you can be liberated. Если ты будешь слушать мои наставления, я найду способ, которым ты сможешь освободиться. In the purport, Srila Prabhupada refers to a song by Narottam Das Thakur, wherein Narottam Das Thakur mentions devotees of Lord Chaitanya. В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на баджан Шрилы Нароттама Дас Тхакура, в которой Нароттам Дас Тхакур упоминает преданных Господа Чайтанья. Prabhupada writes, Gaurangera Bhakta Gane Jane Jane Shakti Dare. The meaning of this song, he says, is that the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu are very powerful, and each and every one of them can deliver the whole world. A pure devotee of Krishna can make the same demands that Narada Muni is making. He says, if you follow my instructions, I shall take responsibility for your liberation. Прабхупада пишет, смысл этого баджана в том, что преданные Господа Шри Чайтаньи Махапрабху очень могущественны, и каждый из них может освободить весь мир. Чистый преданный Кришны может представлять те же требования, что и Нарада Муни. Он говорит, если вы будете следовать моим наставлениям, я возьму на себя ответственность за ваше освобождение. So we too can take solace that despite, lacking any qualifications on our part, if we follow Prabhupada's instructions, we, just like Nalakavera Manigriva, can attain the highest stage of perfection. Поэтому мы тоже можем утешиться тем, что, несмотря на какие-либо реальные недостатки с нашей стороны, если мы будем следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, мы, как Налакувера и Манигрива, сможем достичь высшей стадии совершенства. Srila Prabhupada repeatedly reassured us that by chanting 16 rounds and following the regulative principles, Krishna would accept us and take us back to Godhead. Шрила Прабхупада неоднократно заверял нас, что, повторяя 16 кругов и следуя регулирующим принципам, Кришна примет нас и вернет к Богу. That is clear in Srila Prabhupada's letter to Gyanasham, who later became Bhakti Tirtha Maharaj, on February 16, 1973. Это ясно видно из письма Шрилы Прабхупады Ганашьяму Дасу, который впоследствии стал Бхакти Тиртха Свами от 16 февраля 1973 года. He wrote, now you must agree to very rigidly follow the rules and regulations, chanting 16 rounds of beads daily, rising early and attending Mangal Arti, observing the 4 principles, attending the classes, eating only Bhagavad Prasadam, as well as working under the instruction of my representatives, such as your GBC representative and temple president. If you follow this procedure very strictly, then your life will be glorious, and you will go back home, back to Godhead. This I can guarantee. Prabhupada writes, this I can guarantee. There's no contest here. Теперь ты должен согласиться очень строго следовать правилам и предписаниям, то есть повторять 16 кругов на четках ежедневно, рано вставать и посещать Мангаларати, соблюдать 4 принципа, посещать занятия, есть только Бхагават Прасад, как обычно, а также работать по указаниям моих представителей, таких как наш представитель GBC и президент храма. Если ты будешь очень строго следовать этой процедуре, то твоя жизнь будет славной, и ты вернешься домой, обратно к Богу. Это я могу гарантировать. Now, I was reading an article by my godbrother Shivaram Swami Maharaj, wherein he writes that there are some Vaishnavas who doubt that members of ISKCON can actually go back to Godhead in one lifetime. Я читал статью моего духовного брата Шиварам Свами, где он пишет, что есть некоторые вайшнавы, которые сомневаются в том, что члены ИСККОН действительно могут вернуться к Богу за одну жизнь. He says that they argue that the deep conditioning of Westerners, the compromised sadhana of 16 rounds, a lack of training in Vaishnava culture, and perhaps a lack of understanding of esoteric teachings are all too great a handicap. Он говорит, что они утверждают, что глубокая обусловленность западных людей с
скомпрометированная садхана из 16 кругов, недостаток подготовки в вайшнавской культуре и, возможно, непонимание эзотерических учений – все это слишком большое препятствие. But that was not the example of Nalakuvara and Manigriva. Но это был не пример Налакуверы и Манигривы. And we base our lives on Guru, Shastra, and Sadhu. Мы основываем свою жизнь на примере Гуру, Шастры и Their Садху. fortune was meeting Narada Muni. Им посчастливилось встретиться с Нарадамуни. Krishna himself acknowledged that, for he says to them in the Bhagavatam, Сам Кришна признал это, сказав им в Бхагавад-гите. Sadhanam samachitanam sutaram matkita manam darshanam no bhaved bhanda pumshoshno savitur yata. When one is face to face with the sun, there is no longer darkness for one's eyes. Similarly, when one is face to face with a sadhu or a devotee who is fully determined and surrendered to the Supreme Personality of Godhead, one will no longer be subject to material bondage. Когда человек находится лицом к лицу с солнцем, для его глаз больше нет темноты. Точно так же, когда он находится лицом к лицу с садху, преданным, который полностью настроен и предался Верховной Личности Бога, он больше не будет подвержен материальному рабству. So that is our good fortune in taking shelter of Srila Prabhupada. Поэтому нам повезло принять прибежище у Шрилы Прабхупады. One time a devotee said to Prabhupada, Srila Prabhupada, who are you in the spiritual world? Prabhupada just smiled and said, if I told you, you would faint. Однажды преданный спросил Шрилу Прабхупаду: Шрила Прабхупада, кто вы в духовном мире? Прабхупада просто улыбнулся и ответил: если бы я сказал тебе, ты бы упал в обморок. So we have the same good fortune as did Nalakuvara and Manigriva if we take proper advantage of our association with Prabhupada and do our part as well. Так что нам повезло так же, как Налакувере и Манигриве. Если мы воспользуемся должным преимуществом, мы тоже должны внести свой вклад. We must, with all sincerity, relinquish our material desires and with one-pointed attention, Eke Kurunandana, go back home, back to Godhead. Мы должны со всей искренностью отказаться от своих материальных желаний и с однонаправленным вниманием Акеха Курунандара стремиться вернуться домой, обратно к Богу. And we must nourish that desire by hearing and chanting all the wonderful pastimes of the Lord, which will help us awaken our attraction and love for Krishna. Мы должны питать это желание, слушая и воспевая все чудесные игры Господа, которые помогут пробудить наше влечение и любовь к Кришне. Each of us in our own way must help Prabhupada spread the Sankirtan movement all over the world. Каждый из нас по-своему должен помочь Шриле Прабхупаде распространить движение сознания Кришны по всему миру. And based on our sincere effort, we will be rewarded with Krishna's mercy at the conclusion of our efforts as promised, guaranteed by His divine grace. Krishna will see to it. Основываясь на наших искренних усилиях, мы будем вознаграждены милостью Кришны по завершении наших усилий, как и было обещано нам Его божественной милостью. Кришна позаботится об этом. Now the question may be raised here, based on Krishna's statement, when one is face to face with a sadhu, a devotee, who is fully determined and surrendered to the Supreme Personality of Godhead, he will no longer be subjected to material bondage. I think a question can come out of that. На основе заявления Кришны можно задаться вопросом. Оказавшись лицом к лицу к садху, преданный, который полностью настроен и предался Верховной Личности Бога, больше не будет находиться в материальном рабстве. The question is, after seeing a pure devotee or just hearing from a pure devotee like Srila Prabhupada, why aren't all devotees who see him or hear from him immediately liberated? Возникает вопрос, почему, увидев такого чистого преданного, как Шрила Прабхупада, не все преданные, которые видят его, сразу же освобождаются? Well, Srila Prabhupada has written that, quote, persons who are too much offensive, who commit Vaishnava aparats or offenses to a sadhu, will have to take some time before being rectified. Шрила Прабхупада написал:
людям, которые ведут себя слишком оскорбительно, совершают вайшнавские аппаратхи или оскорбления садху, придется подождать некоторое время, прежде чем они будут исправлены. And Srila Vishwanath Chakravarti gives another reason why the effects of sadhu sangha may be delayed. И Шрила Вишванатх Чакраварти приводит еще одну причину, по которой последствия садхусанги могут быть отсрочены. He says that as long as one commits offenses to the holy name, he or she cannot be liberated, even by seeing Narada Muni. Он говорит, что до тех пор, пока человек совершает оскорбление святого имени, он не сможет обрести освобождение, даже увидев Нарада Муни. The privilege of directly seeing great souls like Narada Muni or Srila Prabhupada will only liberate us from material bondage when we no longer act offensively towards such souls or the Lord's holy name. Привилегия непосредственно видеть великих душ, таких как Нарада Муни или Шрила Прабхупада, освободит нас от материального рабства только тогда, когда мы перестанем оскорблять такие души или святое имя Господа. Now, during the period in which we continue, because of our neophyte nature, to commit offenses in our devotional lives, our hope for progress lies in our efforts to rectify our misconduct by purifying ourselves through the constant chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В период, когда мы продолжаем совершать поступки в нашей преданной жизни, находясь на начальном уровне преданного служения, наша надежда на прогресс заключается в наших усилиях исправить наши поступки и очиститься с помощью постоянного повторения Харе Кришна Махамантры. So altogether we can take shelter in the fact that Prabhupada will take responsibility for our deliverance if we conduct ourselves as his proper followers. Once again, this reminds us of the outstanding theme of this month, of Kartik or Damodar, as originally given by Srinath Chakravarti, the guru of Kavikarnapura. You may remember in his commentary on Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mata Manjusha, a bouquet of the philosophical positions taken by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, мы можем найти прибежище в том факте, что Шрила Прабхупада возьмет на себя ответственность за наше освобождение, если мы будем вести себя как подобает его последователям. Это еще раз напоминает нам о выдающейся теме этого месяца Картика, Дамодара. И как первоначально было сказано Шринатхой Чакраварти, гуру Шрилы Кавикарнапуру, в его комментарии к Шримад Бхагаватам Чайтанья Мата Манджуша. In that commentary he says, Ekam Bhakta Parishrama Apara Madhya Kripa. Success in Krishna consciousness is achieved by the effort of the devotee and the Lord's mercy. В своем комментарии он говорит, успех в сознании Кришны достигается усилиями преданного и милостью Господа. This is, of course, how Mother Yasoda was finally able to tie her son Krishna to the grinding mortar, and it's how we'll be successful in our efforts to get back home, back to Godhead, by rendering service to Srila Prabhupada in his mission and just waiting on the causeless mercy of Krishna. Вот как мать Яшода наконец смогла привязать своего сына к Кришну ступе, и таким образом мы можем достичь успеха в пути домой обратно к Богу. Now, while we're at it, another question is, how do we know for certain that Nalukavera and Manigriva made it back home, back to Godhead? И теперь другой вопрос. Откуда мы знаем наверняка, что Налакувера и Манигрива вернулись домой, обратно к Богу? Well, it's revealed by Srila Jiva Goswami in his Gopal Champu in the section called Purva Champu. Это раскрыл нам Шрила Джива Госвами в его Гопала Чампу, раздел Пурва Чампу. There he relates a pastime that took place much later on in Goloka Vrindavan, in the spiritual world, way after Krishna had finished his pastimes here on the earth planet. Там он рассказывает о лиле, которая имела место гораздо позже на Галоке Вриндаване, в духовном мире, после того, как это произошло здесь, в материальном мире. Way after the Damodar Lila had finished on this planet. Намного позже, когда Дамодара Лила закончилась на этой планете. Jiva Goswami describes that, one time Nanda Maharaj was in an assembly of his ministers in his palace, and he was inquiring from two
personalities. One person was named Snigdhakanta and the other was Madhukanta. They're like poets in the court of Nanda Maharaj in Braj. Джива Госвами говорит, что Нанда Махарадж однажды на собрании в своем дворце расспрашивает двух личностей, Снигда Канту и Мадху Канту, о том, что случилось на Лакувера и Манигрива после того, как Дамодар Лила произошла в Гакуле на земле. So reminiscing, when this pastime took place here on the earth planet, Nalakuvera, Manigriva, they got liberated. So Nanda Maharaj is asking Snigdhakanta and Madhukanta, what happened? Whatever happened to Nalakuvera and Manigriva? Когда все это произошло, Нанда Махарадж спрашивает, что же произошло с Налакуверой и Манигривой. So Nanda Maharaj says to them, beginning with verse 3, chapter 9, please tell their story. Where are they now? Нанда Махарадж говорит им, начиная со стиха 3, он говорит, пожалуйста, расскажите их историю, где они сейчас? So verse 4 says, bowing his lotus feet, Snigdhakanta remained silent and glanced at Madhukanta. В 4 стихе продолжает. Склонив свое лотосоподобное лицо, Снигдхаканта хранил молчание и смотрел на Мадхуканту. And then verse 5 says, Nanda said, why are you reluctant to speak? В стихе 5 говорится, Нанда сказал, почему ты не хочешь говорить? And verse 6, Snigdhakanta said with respect, what can we say? You will come to know all of this by yourself. Стих 6. Снигдхаканта сказал с уважением, что мы можем сказать? Вы узнаете все это сами. In verse 7, with a smile, Nanda said, anyway, you can make us happy by speaking it yourself. Стих 7. С улыбкой Нанда сказал, в любом случае, ты можешь сделать нас счастливыми, произнеся это сам. So listen to what Snigdhakanta says in verse 8. Послушайте, что говорит Снигдхаканта в 8 стихе. It's amazing. Это удивительно. Snigdhakanta said, actually, myself and Madhukanta are the two to whom Narada gave good results and knowledge by his mercy. Снигдхаканта сказал, на самом деле я и Мадхуканта – это те двое, которым Нарада по своей милости дал хорошие результаты и знания. In other words, by Narada's mercy, Nalakuvera and Manigriva were elevated to Goloka Vrindavan and they became Snigdhakanta and Madhukanta in the court of Nanda Maharaj. What is the mercy of a pure devotee? Другими словами, по милости Нарада Муни, Налакувера и Манигрива были возведены на Галоку Вриндавана и стали Снигдхаканта и Мадхуканта при дворе Махараджа Нанда. Какая милость чистого преданного! All this is all revealed by the mercy of Jiva Goswami. Все это нам было открыто по милости Шрилы Дживы Госвами. So then Jiva Goswami, in Gopal Champa, through the mouths of Snigdhakanta and Madhukanta, share with us what happened after Nanda Maharaj untied Krishna in the Damodar Leela on earth. А затем Шрила Джива Госвами устами Снигдхаканты и Мадхуканты рассказывает нам о том, что произошло после того, как Нанда Махарадж развязал Кришну в Дамодар Лиле на земле. Bhagavatam concludes the Damodar Leela in Canto 10, chapter 11, verse 6 of the Bhagavatam. It's finished after this verse. По сути, Шримад Бхагаватам завершает Дамодару Лилу в стихе 10 песни, 11 главе, 6 стихе. What is that verse? И что это за текст? When Nanda Maharaj saw his own son bound with ropes to the wooden mortar and dragging it, he smiled and released Krishna from his bonds. That's the end of the pastime. Увидев, что его сын привязан веревками к деревянной ступе и тащит ее, Махараджа Нанда улыбнулся и развязал Кришну. After this verse in Srimad Bhagavatam, there's no further mention of Damodar Leela. После этого стиха в Шримад Бхагаватам больше нет упоминаний о Дамодара Лиле. But fortunately, Srila Jiva Goswami continues to enlighten us with more nectar about this pastime in Gopal Champu. It's a very important book. Но, к счастью, Шрила Джива Госвами продолжает рассказывать нам об этой лиле в своей Гопала Чампу. Это очень важная книга. In other words, he takes off from where the Bhagavatam leaves off.
Другими словами, он начинает с того места, где заканчивается Бхагаватам. So in Gopal Champu, chapter 8, verse 54, we hear, after untying Krishna, Nanda Maharaj asked Krishna, my dear son, who is the rascal who tied you to this mortar? В Гопал Чампу, глава 8, стих 54, после развязывания Кришны, Нанда Махарадж спрашивает Кришну: «Мой дорогой сын, кто тот негодяй, который привязал тебя к этой ступе?» So Krishna whispers in his father's ear, oh father, mother did this. Maya, my mother did this. Кришна шепчет на ухо своему отцу: «О, отец, это сделала мама, мама сделала это». So Maharaj Nanda, he was silent after hearing this, and he decided to take Krishna down to the Jamuna where they both bathed. Услышав это, Махарадж Ананда замолчал и решил отвести Кришну к Ямуне, где они оба совершили омовение. And after that, Nanda Maharaj requested brahmanas to chant protective mantras and perform rituals to remove any negative influences that remain on his son. После этого Махарадж Ананда попросил браманов повторять защитные мантры и совершать ритуалы, чтобы устранить любое негативное влияние на его сына. Then Nanda Maharaj and Krishna returned to the palace, accompanied, Jiva says, by sounds of drums, kartals, and singing. Затем Нанда Махарадж и Кришна вернулись во дворец, как говорит Джива Госвами, под звуки барабанов, каратал и пения. Then Nanda Maharaj sat with Krishna and Balaram and told them stories for an hour. Затем Нанда Махарадж сел с Кришной и Баларамой и около часа рассказывал истории. Meanwhile, Mother Yasoda sat locked in her own room in self-imposed exile. Тем временем мама Яшода сидела, запершись в своей комнате в добровольном изгнании. And ashamed for, ashamed for having bound Krishna and devastated at having put his life in danger, Mother Yasoda just, wouldn't leave her room or talk to any women in the palace. Пристыженная тем, что связала Кришну, и опустошенная тем, что подвергла его жизнь опасности, Джива Госвами пишет, что мама Яшода не выходила из своей комнаты и не разговаривала с другими женщинами в доме. She just stayed in her room and cried and cried and cried. Vatsalyaras. Она просто оставалась одна в своей комнате и плакала, плакала, плакала. Ватсалья раса. And having served Nanda Maharaj his dinner, Rohini went to console Yasoda with sweet words and, try to convince her to eat something. Накормив Махараджу Нанду обедом, Рахини Деви пошла утешать Яшоду ласковыми словами и убеждать ее поесть. But Yasoda, whose eyes were red from crying, she just refused. Но Яшода с красными от слез глазами отказалась. And concerned, whether Krishna had sufficient milk, and aware that Mother Yasoda was not nursing him, Nanda Maharaj went to the barn and brought back some fresh milk. He mixed it with sugar and he fed Krishna and Balaram. Беспокоясь о том, достаточно ли у Кришна сыт, и зная, что мама Яшода давно не кормила его грудью, Нанда Махарадж пошел и принес свежее молоко из родильного дома, смешанное с сахаром, и накормил Кришну и Балараму. And as Nanda Maharaj sat and watched Krishna drink, Mother Rohini and some of the senior women came up and pleaded to him, O king, your wife has not eaten all day, neither will she speak to anyone. Пока Нанда Махарадж сидел и смотрел, как Кришна пьет, подошла мама Рахини и несколько пожилых женщин и взмолились: «О царь, ваша жена не ела весь день, и она ни с кем не будет разговаривать». So Nanda Maharaj replied, what can I do? She's undergoing the proper atonement for one needlessly overcome by anger. For such mistakes, one should show remorse. Нанда Махарадж ответил: что я могу сделать? Она проходит надлежащее искупление для того, кто напрасно охвачен гневом. За такие ошибки следует проявлять раскаяние. It sounds harsh, but remember this is all churning the ocean of the nectar of devotion to bring forth, somehow loving sentiments for Krishna and Krishna's loving sentiments for his devotees. It's all part of the Leela. Это может быть звучать жестко, но все это создано для того, чтобы спасать
эти отношения, эту лилу, потому что это является частью этой лилы. But Rohini was shocked. Но Рахини была шокирована. She said, "Your soft-hearted wife will be devastated by such words." Она сказала, твоя мягкосердечная жена будет опустошена такими словами. So Nanda Maharaj looked at Krishna, who was playing nearby with Balaram, and he said, "Krishna, will you now go to your mother?" Нанда Махарадж посмотрел на Кришну, который играл неподалеку с Баларама, и спросил, Кришна, ты пойдешь к своей маме? Krishna, he shook his head like that, and he said, "No, I'll stay with you." Кришна решительно покачал головой и сказал, нет, я останусь с тобой. So disappointed, Mother Yasoda's maidservants, they said, "Dear child, then whose milk will you drink when you become hungry?" Разочарованные служанки мамы Яшоды сказали, дорогое дитя, тогда чье молоко ты будешь пить, когда проголодаешься? Krishna responded, "I will drink cow's milk mixed with sugar." Кришна ответил, я буду пить коровье молоко, смешанное с сахаром. "And who will you play with?" the women said. А с кем ты будешь играть? Спросили женщины. Krishna answered, "With my father and my brother Balaram." Кришна ответил, с моим отцом и моим братом Баларамой. So Rohini said softly, "My son, why are you being so merciless? Your mother is suffering." But Krishna just started to cry and he looked at his father. Рахини тихо сказала, сын мой, почему ты такой жестокий? Твоя мама страдает. Но Кришна, начав плакать, только смотрел на своего отца. So at a signal from Rohini, Balaram went to take Krishna's hand in order to go with him to his mother. But Krishna just pulled away from his brother and he climbed up on his father's lap with tear-filled eyes. По сигналу Рахини Баларама подошел, чтобы взять Кришну за руку, чтобы пойти с ним к матери. Но Кришна отстранился от брата и с полными слез глазами забрался к отцу на колени. Now, looking for a way to invoke Krishna's eternal love for his mother, Nanda Maharaj did something a little unusual. Пытаясь найти способ пробудить вечную любовь Кришны к своей матери, Нанда Махарадж сделал что-то необычное. Nanda Maharaj raised his fist and he said, "Son, if you agree, then I will go to your mother right now and beat her for her misdeeds." Нанда Махарадж поднял кулак и сказал, сынок, если ты согласишься, то я прямо сейчас пойду к твоей матери и побью ее за ее поступки. So hearing this, Krishna at once grabbed his father's fist, with tears rolling down his cheeks, and he said, "Please, father, no, no." Услышав это, Кришна сразу же схватил кулак своего отца со слезами, катящимися по его щекам, и сказал, пожалуйста, отец, пожалуйста, папа, нет, нет. So Maharaj Nanda said, "Son, you're right. I don't need to punish her now, for she is dying of sorrow anyway." Сынок, ты прав, сказал Нанда Махарадж. Мне не нужно наказывать ее сейчас, потому что она все равно умирает от горя. She's dying of sorrow. Она умирает от горя. Now, hearing that his mother was dying, because he's a little boy, Krishna cried out piteously, "Where is my mother? I must see her now. Maya, Maya, where are you, Maya?" Услышав, что его мама умирает, Кришна, будучи маленьким мальчиком, жалобно закричал, «Где моя мама? Я должен увидеть ее прямо сейчас. Майя, Майя, где ты, Майя?» And then Krishna ran to Rohini, who embraced him and carried him into Mother Yasoda's room, where he ran to his mother who was lying in bed, and he jumped in the bed, crying in happiness. He hugged her, and then he kissed her. Затем Кришна подбежал к Рахине, которая обняла его и отнесла в комнату мамы Яшоды, где он подбежал к своей матери, которая лежала в постели. Теперь, плача от счастья, он обнял и поцеловал ее. And as she held Krishna in her arms, Mother Yasoda's aching heart just melted. Когда мама Яшода держала Кришну на руках, ее измученное сердце растаяло. Her sobbing could be heard throughout the palace, the sound of which made her husband and everyone else present in the palace cry in bliss. Ее рыдания были слышны по всему дворцу, звук которых заставил ее мужа и всех остальных присутствующих плакать от блаженства.
Jiva Goswami writes that by Krishna's magical touch, Mother Yasoda regained her natural effulgence and beauty. Джива Госвами пишет, что благодаря волшебному прикосновению Кришны мама Яшода вновь обрела свое естественное сияние и красоту. She reassured her friends that she was all right. She happily breastfed her son, and it said she again tasted transcendental bliss. Она заверила своих друзей, что с ней все в порядке, с радостью кормила грудью своего сына и говорила, что она снова вкусила трансцендентное блаженство. Now Krishna and his mother were happily reunited on the evening of Diwali, the same day that Krishna was bound. But for the next 2 days, out of fear, Yasoda wouldn't come out of her room into the presence of her husband because she was just afraid. Кришна и его мама счастливо воссоединились вечером Дипавали в тот же день, когда Кришна был связан, но в течение следующих 2 дней Яшода из страха не хотела появляться в присутствии своего мужа. On the evening of the 3rd day, however, Nanda Maharaj asked Krishna to find his mother, and following Nanda Maharaj's order, Krishna enticed his mother to come before Nanda Maharaj by pulling on the edge of her sari. Однако вечером 3-го дня Махараджа Нанда попросил Кришну найти его маму, и, следуя приказу Нанда Махараджа, Кришна побудил свою маму предстать перед Нанда Махараджей, потянув ее за край сари. And with that, the pastime of binding Krishna came to an end, a pastime in which Krishna showed extraordinary mercy to Mother Yasoda, that not only demigods, but also the goddess of fortune was amazed. На этом лила, связывающая Кришну, подошла к концу. Лила, в которой Кришна проявил необычайную милость к маме Яшоде, что поразило не только полубогов, но и богиню процветания. This is noted by Shukadeva Goswami in the Bhagavatam. Об этом говорит Шукадева Госвами в Бхагаватам. He writes, it's a very famous verse. Он пишет в этом знаменитом стихе: Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who was always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yashoda. Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, не могут получить от Верховной Личности Бога, Избавителя из этого материального мира, такой милости, которую получила мама Яшода. So pastime was concluded, and there's a beautiful verse describing, Mother Yasoda and Rohini sitting together the next day, just glorifying their children. Таким образом, мама Яшода и Рахини, они сидели и занимались тем, что прославляли своих детей. And I think it's an appropriate way to finish today. И я полагаю, что это было бы подходящим образом закончено сегодня. Beautiful verse, everything's okay now. Совершенно идеальный стих, и теперь это Happy ending. счастливый конец. There's only happy endings in the spiritual world. Только счастливый конец существует только в духовном мире. So this is Srimad Bhagavatam 10:11:34. Please listen. И это стих из Шримад Бхагаватам 10:11:34. Пожалуйста, слушайте внимательно. Tadaya soda rohinyav ekam shakatam astite reja Krishna rama bhayam tatkata shrava notsuke. Thus hearing about the pastimes of Krishna and Balaram with great pleasure, Mother Yasoda and Rohini, so as not to be separated from Krishna and Balaram for even a moment, got up with them on one bullock cart. In this situation, they all looked very beautiful. Shri Damodar Leela ki. Таким образом, с большим удовольствием, слушая о прошлом Кришны и Баларамы, мама Яшода и Рахини, чтобы ни на мгновение не разлучаться с Кришной и Баларамой, сели с ним в одну повозку, запряженную валами. В этой ситуации все они выглядели очень красиво. Wow, so beautiful. Thank you so much, Prabhus. I hope you enjoyed this particular lecture. It seems to have brought us to a conclusion. Let's see if I can get one more class out of this Leela. If not, we'll start something new and fresh, as always. Спасибо большое, Прабху, за то, что позволили поделиться с вами этой замечательной лилой. И мы посмотрим, возможно, я еще составлю одну лекцию, либо мы еще что-то свежее придумаем для вас. I hope you're relishing this
month of Kartik, it can help us transcend all difficulties in this world. Я надеюсь, что вы наслаждаетесь, вам нравится эта лила, которую вы слушаете, и помогает вам преодолеть все несчастья в этом материальном мире. And by hearing this Krishna Lila, it will remind us of our ultimate goal of life, that for which we're doing everything in devotional service to get back home, back to Godhead. И слушая об этой Кришна Лилы, это помогает нам вернуться в духовную обитель и достичь Верховной Личности Бога. Today's actually, we celebrated Govardhan Puja today. И сегодня мы празднуем день Гавардхана Пуджи. It was very nice with our Parikrama party. И мы вместе это делаем в нашей парикрамы. You can keep up with us if you want by Ananta Vrindavan's videos, which are posted on my YouTube channel, Indradyumna Swami. И вы можете следить за нами и оставаться с нами на связи благодаря тем видео, которые делает Ананта Вриндаван и которые опубликованы на YouTube-канале. We say in English, seeing is believing. Как мы говорим, есть такая пословица «увидеть и поверить». Okay, we'll be back in 1 week. Итак, вернемся к вам через 1 неделю. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Lord Damodar ki, Mother Yasoda ki, Balaram ki, Rohini ki, Yashoda ki, Nanda ki, all the residents of Vrindavan ki, Mayapur Dham ki, Shri Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam.